Herkese yeniden merhaba. Assassin's Creed VALHALLA'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce eğer abone değilseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirimleri açarsanız da ben her video yüklediğimde size bildirim gelecektir. Haberiniz olsun. Evet. Pazara gideceğiz. Nerede? Şurada anahtar varmış. Alsam mı onu? Yok, artık geçti. Ne oldu lan? Anda. Pas. Good people of Winchester, open your eyes. See how Alfred's lofty ideals are way down in this mire of human effluence. These prisoners before you do not live by Alfred's laws. They live above them. They wallow in shit, only guided by their own perversity. Hubert here, his wits addled by ale, spoke false of Bishop Aelfirth, our pious servant of Winchester, who even now lies cold in his grave shroud. Aelfirth was no man of God. He'll burn for his sins. Oh! Şerefsize bak! Lan kadınlara mı yetiyor lan gücün? Aa, bana bak! Seni var ya! Ağzına sağlık lan. Şu hale bak ya. Ver lan kontrolü bana. İçinden geçeceğim bu şerefsizin. May God have mercy on your cankerous soul. There is no longer freedom in Winchester. None are safe from his blade. There are rats in the grain store, and Alfred has set the trap. Selwyn punishes criminals, as it should be. He's the worst criminal of them all. You cannot walk freely through our streets, mocking our laws. I will kill you. Protect your servant, Winchester. No. You will not pervert justice. Şerefsiz seni. Seni gizlice öldürmek gerekmiyor. Seni var ya toplumun önünde öldürmek lazım. Ay o değil. Ölümü doğrula. O şey sekansını kapattım arkadaşlar. Organları gösterdiği. Gerek yok öyle şeylere. 40. bölümden sonra da yapmam iyi oldu. Odin. Perverter of justice. Who dares execute the king's noose? It is not in Alfred's name that you carry out your work. You are the Order's executioner. You peer through the veil, but you do not see clearly. Sen çok zekisin sanki. Alfred's laws are a slave's fever dream. He offers shit-soaked beggars a seat at his table, where the meek devour the strong. Who best to judge the fate of the wretched many, if not the strong and worthy few? To protect your people, you must sheathe your hand in an iron glove. You grind your heels into the backs of freedmen, not those who deserve it. The Order condemns all men to pain. For all men are but a shadow of the perfection we should know. The perfection of the ancient ones. You are only a man, Reed.
One dead branch and a fast dying tree. Güzel bir ölüm. Dar ağacı, dar ağacında öldü. Evet. Does Alfred not do something? Selwyn's bloodlust will doom us all. Jesus, guide my blows. Gel lan. I should meet with Goodwin, see what he has found on the quill. Burada anahtar var. Sen? Selwyn is dead. His lies poisoned everyone against us, and for what? Some only care for their own power and position. I'm sorry I could not save your husband. Must be blocked from the other side. Bunu nasıl açabilirim? Haraç talebi. Beceriksizliğinden bıktım. Eğer bir tüccar haracını vermekte gönülsüz davranırsa falan filan. Öl lan. Biraz milleti gebertelim. Alfred de iki şey yaygara çıkarma dedi bana ha. Godwin'i bul ve onunla konuş. Konuşalım. Şurada. Anahtar var. Ne için? Tılsım mı? Yetenek bulduk. Aldık. Kazandık. Haydi bunu alalım. Ha nereye gidecektik lan biz? Evet şuraya. Burasıydı. Burayı gösterdi. Mi? What is that boy doing all the way up there? Heaven will swallow the smoke of Aelfred's Very pyre. poetic. But he's going to be buried in the grounds of the Minster. Ah, now we can always pay our Ne yapıyorsun lan sen? If you say so. Or die trying. Go on, Ethelbert. It's yours for the taking. Oh, it's high. Why is it so high? If I die, tell her I think, oh, Ne oluyor lan? What are you doing all the way up here? don't try and stop me. I will get that flower, A brave choice. even if I get smashed on the ground like I'm just getting my breath back. The climb was... Lions, eh? Well, I could get it for you. I would hate to see... I mean, if you insist. He missed. The stranger missed. That could have been Ethelbert's mango garden. Ha! Anladım. Durun anladım tamam bunu yapalım. Salak bir görev ama tam ağacın üstündeyken atlayacağız. Evet. Has. He missed. The stranger missed. Hah yaptım sonunda. Oh, saints alive! Did you see that? God sent Ethelbert an angel. Is it over? Did he fall? Oh, God's buttered crumpet. If I'd known it was that easy. O hiç de kolay değildi gerizekalı. You would have done it yourself. Risked life and limb. What will you do with such a... It's for her. It's all for her. So she'll finally notice me. Aga be. Athelflaed, what do you say to the sweet boy? Thank you for the flower. It is very beautiful. Now we are betrothed. And I Oha! will grow up to be a great king. And you will be my Sen de fair lady. Uğur dedik What öldürdün say you, ha. daughter? Do you think him a worthy suitor? He risked so much to declare his love. Yani.
I will tell my husband the king you claim our daughter's hand. When you are a little older. Bu Alfred'in kızı mı? Come, dearest. Noah's holy kettle! You actually gave a flower to the princess! Hakikaten prensesmiş. It takes more than that. There's hoes in hands and grunt. Evet. Let's see you. There's hoes in hands. Bu bölümde de sevenleri kavuşturduk çok şükür. Yani bir kendime ayrım yok zaten. God! King Ethelbert the First, the Flea of Winchester. All hail the Lord of the Saxons! Ethelbert the Flea! Bir kendime hayrım yok bu oyunda. Goodwin neredesin lan? A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Does Magister Batter not teach you the scriptures? Magister Batter is a horse's bangles. And here is the axe I used to swat a fly. You have ventured from your burrow. And you have plunged my city into chaos. I had hoped you would use the lessons of your subtler gods. We have no subtle gods. Aynen. If the gallows is truly dead, perhaps we can allow cautious revelry? Kendiniz yapın lan Sweep your own öyleyse. hearth, Alfred, if you do not like my broom. Forgive my outburst. Aynen God, so işte böyle passion. olursun. But English prose is an instrument long out of tune. We all want better for our people, don't we, Abel? Yours and ours. The quill remains. What do we know? The decay of learning has been gentle in Wessex. We enjoy the office of wise men, but we have neglected Bu adam the konuşuyor yemin study ediyorum of wisdom. canım sıkılıyor ya. Yani içim The quill sıkılıyor. preys on this lapse. Did you discover more from the writings I found? I did. The quill is calling the children of Winchester to arms. Hiç Now we şaşırmadım. know why so many children scurry through the streets, feral and untutored. I can talk to some, see where they lead me. Good. Find me at the alehouse. We Norse are the monsters of your Saxon mother's bedtime tales. I promise nothing. Ay şu kralı göt etmeye bayılıyorum ya. I see you, child. Come. The bad Reeve, Selwyn. I saw you punish him in the square. He hurt many people. Yes. He hurt my mother to death. Then took her good luck charm. Perhaps you found Ana. it? A little carved tree. It is all I have to remember her by. Ben bir şey bulmadım kız. Para vereyim sana. Such a sad story. Take this. Perhaps it will keep you off the streets and out of trouble. For me? Oh, thank you. Spry, little mouse. Will you lead me to your quill? Interesting. Kız da nasıl koşuyor? Şşt sen. You oaf! You there, little cutpurse. Your beak out, nosy! I'm starving! Nothing! Get the hands off me! Ne oluyor lan? You little street rat. Ne yapıyorsunuz lan çocuğa? Aynen öyle ayakta gidersin. Gücünüz bir kadınlara bir çocuklara yetiyor Stealing zaten. apples, eh? Fruit don't feed a grown boy. Aa çalmış Do you ama. have any chicken? I do not, but maybe you can tell me. The quill? God blimey, you're brave. Find Alwyn and Wigbert. They see everything. Siz ne yapıyorsunuz lan? Godspeed! You'll set Winchester ablaze. Roly-poly mutton man, you can't catch me! Elvin. Ve God help diğeri. me. I'd rather be shoveling dung in Malvern again.
Et dixa ad eos rapscaios Andreas Dominus Noster, et kia ita est. Quod est trebent occasini in esorium ad deprabiant delicta patrum tuum. Lunan, guide me. Şurada. Şurada. Telek ne biçim isim lan? Ne demek ki telek? Bilen var mı aranızda? Şurada. Ve şurada bir şey var. Ne oldun lan sana? You again? You should mind your own beeswax. Allah Allah, ağzına bir tane çarparım lan. You wield fire like the flaming Jotna. It was burning when I found it. Hot days like this. Well? Hey! Wigbert! You great moon calf. Ne oluyor lan? Hand it over, Alwyn. We saw your little shadow take it. Hoşt. Hoşt What are you önce. looking at? Allah Allah. Sana bakıyorum lan. Çirkin bir domuza bakıyorum. Looks like an old lady's been rolling in shit with all the other ugly sows. A hog and a dress, maybe? Bu da çirkin bir balık. That showed them. Yani. Trouble seems to follow you. And I wriggle out of it like a slippery eel. Why are you following me? Bana tereyağı anlat. I'm looking for the quill, so I'm asking you. Us? Working for the quill? Shows what you know. Is that so? I am innocent as a lamb. Aa, They were the quill kesin studs and you öylesindir. killed them. Wouldn't want to be in your boots. It sounds like you owe me your life. This one's brave and strong. Might be able to help us. So you're not working for the quill? We steal to stay alive and out of the quill's clutches. But you know where I can find him. They come up from the sewers like rats. Go on, give him what you took. Maybe he can save us. Ne almışsın bakayım? Anahtar. Helal lan. Good Benim luck, 50 Jay. saat uğraşıp Try alamadığım not to şeyleri get almış. maimed and all that. Çok bilmiş. Allah Allah. Hilda. Bir de kadınmış. Puh, Allah seni kahretmesin. Kilise zeki bir kadının barınabileceği bir yer değildir. Bu Hilda'nın hayatın başında öğrendiği bir dersti. 6 yaşında öksüz kaldı, bir manastıra sığındı. Genç erkek yeni üyeler dua edip çalışmakla günlerini geçirirken o mutfağa mahkum edilmişti. Klasik. Türkiye'de hala var bu olay. Neyse. Kapıları dinlemeye, gölgelerde saklanmaya ve öğrendiği sırlara, rahiplere şantaj yapmaya başladı. Sonra kadınlar neden dedikodu yapar? Alın işte. Bizi bu hayata mahkum ettiğiniz için. Neyse. Sadece ondan önemli şeyler öğretilmesi istedi. Okuma, yazma ve Latince. Doymak bilmeyen zekası falan filan. Sıkıldım ya. Yani bu kadın hayatından sıkıldım biraz. Bu kadının geliş yeri kesin su altında bir yerde falandır. Yeraltı gibi bir yerde çalışıyordur. Kesin. Ben bir oyunu kayıt alayım ya. Nehrin. I should watch out for a mousetrap.
Tuzak varsa kesin yakalanacağım. Siz ne yapıyorsunuz la burada? I like the pretty things, but Magister Battus' stealing is wrong. Everyone died and left me alone in the Magister Magus diye çevirmişler ama Magister Efendi gibi bir şey. I didn't get nothing today. There's never enough food. I'm always starving. Yazık. Zalım. Silahşör. Artık öyle bir silahşör. Ben diyorum ne yapıyor bu manyak? Avucumun içi kaşınıyor ya. Elmalar, parşömenler. That's her! Dimwit Dane, didn't guess the quills are she. Now, Elwyn. Few have the wit that you and I possess. Oh! Most see the world in simpler terms, where we are the weaker sex. A broodmare who preys on innocence, and you brag about strength. How little you know. Defend your mistress! Ne oluyor lan? Çocuklara saldır. Bir an çocuklarla savaştıracak zannettim beni. Elfa, may your roof shield me. Kaçma lan buraya. Kaçma, gel buraya. İçinden geçeceğim seni. Şerefsiz. Nereye gitti lan? Nereye gitti lan o? Yukarı bir yere gitti. Bir dakika, hiç bunlarla uğraşamayacağım. Onları yakalamamız lazım. Does she flee to the bishop's house? Seni yakalayacağım lan. Ay çocukları, sonra Beyza neden çocukları sevmiyor? Alır işte bu yüzden. Hain küçük. Neyse. Kafir hepimizi öldürecek. Evet. Evet, hepinizi öldüreceğim. What do you see, Sunan? Keep your wits. The Dane wants my blood. Evet. Gods, protect me! Show yourself, murderer! Do not leave my side! Evet. 3, 2. Hadi lan. Ölümü doğrula.
köpek seni. Köpeklere hakaret. Come, child. Bir de çocuklar şey diyor. And mother will give you a treat. Coward. Using children to spy and steal for your order. To educate them. Give me a child until he is 7, and I will give you the map. İlkokuldaki öğretmene benziyor lan bu kadın. Hiç de sevmezdim onu. What use are letters when a child can only write his name in pig shit? Or wisdom in a woman when she cannot wield it beyond her heart? I taught little Alwyn so much more. Saved her from a life less worthy. She will find enlightenment in the Order, just as I did. If I could save them all, I would. But you cannot. You have corrupted too many to save too few. Evet Odin, sen ne diyorsun bu konu hakkında? Her konu hakkında bir fikri olan. My order is the only way forward. It can quench our thirst for knowledge. If only Alfred's slave faith is defeated. And what would you sacrifice for infinite knowledge? Odin göndermesi mi yapıyorsun lan sen bana? An immeasurable gift. Why refuse it? Not their innocence. Yürü lan! Git lan buradan. A pity. Non requiescat in pace. İşte bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Goodwin said to meet him at an alehouse nearby. Hadi Allah rahmet eylesin. Evet. İkisi gitti, kaldı biri. O yetenek geldi. Kaydedelim. Yetenek. Şu bölgeyi tamamlayak bari. Kritik hasar arttıralım, menzilli hasarı artsın. Tamam. Woo! Nerede o meyhane? Uzakta bir yerde. Ya kim görüp duruyor beni ya? O neydi? Ha. Nerede? Şurada gerçi market varmış ama. Cast about this land, my friend. Şşt lan. Six'i de öldürdüm. Ay Six diyorum. Tele'yi de öldürdüm. Eivor! Efendim. Sarhoş musun Is lan this sen? where Justice hides when she is tired? Hides? Splood, no. This is a wake, my friend. A celebration to ease the quill on her way to eternal damnation. You heard. Hilda's were not the only eyes in Winchester.
My spies tell me stories of an avenging angel striking down the unworthy. İntikam meleği. I've been called worse. Be thou hail, Ealdor Bana. Ealdor That's Bana mı? life destroyer in our dialect. I sat easy with my kinsbane, old honey waves alive in my horn, and my eyes on the door, expecting my death, yet unafraid. Oo. You're quite safe with me, Dane. Demek ki güvende For değilim. now. If the mead is fresh and the air is cool, you may often find a friend even amongst your enemies. No English mead, Goodwin. It tastes like cat piss. In Mercia, we would drink 10 times this, and feast till our names were forgotten and our breeches were lost to the forest. Does that happen? Ney? As often as possible. I must thank you before the ale dulls me. By cutting the order down to size, you have given England a hope of unity. It must be a sour apple to swallow, knowing that you are the last of Winchester's enemies. Sikhs'in öldüğünden Are emin you misin? sure the Sikhs is dead? The bishop is dead, that's certain. And if the bishop was the Sikhs is dead. A transitive property of mortality, you Ya see. o I do değilse? not believe it. Too much theatre in Winchester. Overwrought prayers and wailing women. Well, you could pay your respects and see for yourself. The funeral is today. If he rots, I will leave with my silver. But if he lives, there's work to be done. Watch Oo. your step, Eivor. He'll be a hefty corpse in death. Alive, he'd be much bigger. Whether you find or make a corpse, meet me at the Witten with your report. Evet. Bu bölümün burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ya da TikTok'tan takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın.